Assalamu alaikum warahmatullah guys, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin B Network project mai kyau, project wanda shi ma in dai an yi haƙuri so za a ci amfanin sa. So na ɗan fuskanci wasu tambayoyi game da abin da ya shafi B Network, so wanda mutane suka tamin, insha Allah kuma a wannan rana zan magana akan wato connecting wallet da mutane suke cewa wallet in sun je connecting baya ba su. So insha Allah a wannan rana za mu yi magana kan connecting wallet ɗin nan na B Network. So idan yanzu aka fara ziyartar channel ɗin tamu, a danna subscribe, a danna like, a kuma yi sharing. So a wannan rana kamar yadda na ce zan magana game da connecting wallet da mutane ke yi. So mutane ta tambayar ma a Facebook da Telegram cewa wane wallet ake connecting a cikin B Network, so that idan mutane sun shiga wallet ɗina in na zo ina tutorial suna ganin wato yadda wallet ɗin take bayyana a nan gurin. So za su kalli cewa a nan gurin ga wani abu ya fito, ga wani abu ya fito a nan. So suna ganin idan na danna wajen wallet ɗina abin da yake bayyana. So shine mutane ke magana a yanda ake ganin wallet ɗin nawa. Idan kuka zo cikin wallet za ku ga cewa gashi ta nuna alamar dala a nan sama. So za ku kalli cewa gashi akwai wallet 1, akwai wallet 2, akwai wallet 3 so a cikin account ɗina. So duka wannan creating ɗin su ake. Idan muka duba nan ƙasa ma za ku ga USDT ta bayyana da dai sauransu. So abinda za mu yi a nan gurin, so ita shi B Network abinda ake connecting wallet wato shine abinda ya shafi Web3 wallet, kamar a ce Trust wallet ko MetaMask da sauransu. So za ku zo ku danna setting daga sama, sai ku zo ku yi ƙasa, sai ku zo ku zaɓi wannan gurin da aka ce account and security. Kun gan shi account and security ko kuma setting account security setting. So za mu fara danna account and security. So a wajen account and security ne za ku iya confirmation na phone number ku, Gmail address ɗinku, sannan sai ku zo ga wuri nan da aka rubuta wallet. So a wanda wallet za ku zo ku taɓa wallet, za ku ga tawa a haɗe. So ku in ba ku danna ba, kuna danna wannan gurin zai ce muku bent wallet. Kun gane? Bent wallet. So kuna zo kuka danna wallet ɗin, so directly sai ku je ku yi selecting ɗin wallet ɗinku ta Web3 maybe Trust wallet. So ni na yi amfani da Trust wallet, so ku za ku yi amfani da wallet ɗin da wato kuka ga ta fiye muku sauƙi. So abu mai mahimmanci anan shine connecting Discord, connecting Telegram, connecting phone number da kuma email, sai ita wallet. So abubuwa guda ukun nan so za ku tabbatar da cewa kun kunna su a cikin B Network naku. Sai kuma inda ake checking KYC shine wajen KYC verification. So sometimes duk wanda ya shiga zai ga ana rubuta mai next round is coming, next round is coming. So wannan ba su raba KYC ba tunda suka ba mutanen farko. So har yanzu gaskiya ba a sake samun KYC sun raba ba. So amma dai muna tsammanin cewa za su iya ba da KYC daga nan zuwa kowane lokaci. So Allah Ubangiji ya sa mu dace. So masu tambaya, ana connecting ɗin wallet ɗin Web3 ne, MetaMask, Trust wallet da dai sauransu. Har Bitget wallet za ku iya connecting. So thank you for watching.